The Hadza hunt a variety of animals, including antelope, baboons, birds, and small mammals. Hunting is a significant part of their culture, and meat provides essential protein in their diet.
Malah kita tua, malah kita kalau istilah kita gue ke chakwa. Kita di kau ini kau mahu atau na balu balu kumi. Kau ati. Kau ya kau kata bita kau tu. Tidak, mak iki came kok. Tumi kami tahu. Kau mau makan ni? Iya mau. Kita dia mau suni. Meta kau dan tadi kau ni bakul. Apa kau ungin kau pana kau. Ingin kapal kau teaching para kau teaching. Teaching para kau teaching. Kau sali kau le. Nakak. Bami ya. Onne ya. Iya. Okay. Onne. Aku kata itu aku bilang ambil itu. Lah itu. Ini bilang kasih so. Onne ya ambil. Onne ya ambil. Aku Betul. Apa tu kita? Baku. Kakak musuh, caca musuh ini betul. Mana kita ni aku betul. Kami aku. Boko aku. Hah? Kuasa. Mama kupi yamen. Mama na komen. Mama kupi yamen. Mama kupi yamen. Mama kupi yamen. Kay mana aku tadi kiri tapi mah. Karena kaya apa kata ni? Tulisan yaman ako ha. Ako ba? Bukas ako. Asem na yan, naman ako. Ano yan? Aku tiba aku anak tiba. Buka beda ini. Kamu kamu tiap mana aku tahu. Lang naka lebar ka ubi. Takwe. Kasi ni. Gasi tidako. Kasi bibi zikini. Oh, ita ba tayo nakuha ng ako sa sawa? Mas ganun. Ayo. Ay, nakaya mo ba? Kuya mga sabang. Kami mama na mana. Wala ka tayo kama ito nga. Mama dapat na wala. Mama dapat na Oh, ako ito mama. Oh, ma ako ay kaya ko to. Lamit ko. Akasya din. Oh, akasya din. Akasya din. Oh. Ito ati sama na. Ang siya din sa ina katala ko be. Ina. Buga be. Tuima. Nasagak pa mo nga dyan. Boleh ako. Ako yun. Do bako wa. Wa cha ngoma chung da ko ji so wa ma. Okay, kwa ke na. Lak.
near the shores of Lake Eyasi in northern Tanzania, a land that is dry and wide open. The Hadzabe people, one of the last hunter-gatherer communities still remaining in East Africa, have lived in this region for thousands of years. They do not farm. They do not raise livestock. Their food mostly comes from nature. They hunt every day. The men split into groups, carrying wooden bows and arrows coated with extract from local plant sap. A group of Hadza men quietly stand up. No meetings, no complicated strategies. They read the direction of the wind, observe the ground, They read the ground like reading a book. Small hoof prints, still warm droppings, grass that has just been pressed down. Some are dug up from the earth. Some are driven out of their burrows with smoke. Some fall with a single precise shot. Every small animal has value. Here, there is no concept of too little. Hunting is not a trophy. It is simply a guarantee for dinner. The aardvark is a creature of the darkness. It leaves its burrow when the night becomes deep enough, digging for termites and ants with powerful claws. But every movement leaves a trace. One hunter kneels down and presses his hand into the soil. The ground is still loose. Fresh. The group spreads out in an arc, just enough distance to avoid making noise. In the dim light, a low shadow slips past the bushes. The bowstring snaps. The first arrow hits its target. The animal runs, faster than its heavy body suggests. No one panics. They know the poison from plant sap will slowly take effect over time. The animal is tied securely and carried back before the light touches the horizon. And when dawn arrives, another hunt begins. Smoke rises from a bundle of dry grass. The bees scatter in the white smoke. No protective clothing, no gloves, only calm. The hive is taken down. Golden honey runs through their hands. For a child here, honey is not dessert. It is the most valuable energy source of the day. Women return with wild tubers and forest fruits. Its thick skin is burned over fire and then scraped clean. The meat inside is white and firm, cut into pieces and roasted over the flames.
The small animals are turned on sticks or buried in hot coals. No part is wasted. Everything is used. When the food is ready, everyone sits in a circle. The meat is divided evenly. Children receive their portion first. No one keeps the best piece for themselves. Here, the community matters more than the individual. Just humans relying on skill, patience, and trust in each other to survive. In a world that increasingly depends on technology, they live by balance. They do not try to conquer this land. They learn how to belong to it. And perhaps the question is not whether we could live like them, but rather, if one day only our own skills remained, how long will we last? Under the harsh sun of the savannah near Lake Eyasi, northern Tanzania, morning does not begin, it is awakened. A thin mist slips through thorny bushes, dry grass gently stirs in the wind. When the first light touches the ground, the forest seems to already know. The Hadza are about to appear, as if they have been doing so since long before this land had a name. The Hadza are among the very few communities in the world who still live primarily by hunting and gathering. They do not farm. They do not raise livestock. They do not store food for a distant future. Each day is a direct dialogue with nature, with the wind, with dry grass, with fresh tracks pressed into red earth. In their hands are bows made from local wood, strings of animal sinew, and arrows coated with extract from native plants. These tools may look simple, but they are the result of thousands of years of observation, experimentation, and knowledge passed on through lived experience. As they move, bare feet touch the ground almost without sound. The forest does not see them as intruders. It recognizes them the way it recognizes the wind, the way it recognizes old footprints returning. The Hadza do not come to conquer. They simply return to their place within the quiet order that nature arranged long ago. A herd of impala passed through here not long ago. No words are needed. No one gives orders. No one commands. Coordination happens almost instinctively, shaped by countless hunts before this one. An arm draws the bowstring taut.
The arrow leaves the string, cutting through the air, striking the animal's flank. The impala runs a short distance before collapsing. For the Hadzabe, killing an animal is not an achievement. It is a necessary act to sustain life. The Hadzabe group continues along the forest edge. Here, they encounter a forest elephant, a rare situation. To the Hadzabe, the forest holds more than prey. Some lives are simply not part of the day's choices. When the elephant appears along the hunting route, the Hadzabe choose another path. No confrontation, only awareness and restraint. The smell of searing flesh mixes with smoke, spreading through the hot, dry air of the savannah. It is the scent of survival, a smell that has followed humanity for tens of thousands of years. They eat with their hands, sitting on the ground, talking and laughing. There is no concept of a feast or a holiday. Yet in that moment, in the forest, by the fire, the sense of community and fullness is more vivid than at any celebration of the modern world. And perhaps what truly sets the Hadzabe apart is not that they live with little, but that they have never forgotten one fundamental truth. Humans only truly exist when they remain connected, when they share, and when they respect the life around them. Not a moral lesson, not a social message, just a quiet moment to realize that in the wild, humans once, and sometimes still, can live fully through the simplest things. O amanhecer surge sobre a savana da Tanzânia, onde os primeiros raios de sol atravessam do céu seco, banhando a terra selvagem com um brilho dourado. O canto dos pássaros da floresta desperta a pequena aldeia Hadzabe, onde as pessoas ainda escolhem viver de uma forma que ecoa a humanidade de dezenas de milhares de anos atrás. Não há máquinas, nem o ritmo apressado da vida moderna, apenas o farfalhar do vento na relva, o crepitar suave das brasas e o cheiro de fumaça que permanece do fogo aceso durante toda a noite. As crianças brincam ao redor das chamas, enquanto os homens se preparam para um novo dia, verificam seus arcos, as pontas das flechas, as lanças e pequenas bolsas de couro. Todo o equipamento para uma jornada de caça. Hoje, o alvo não são grandes animais, mas presas pequenas, ratos do campo, esquilos do chão, pássaros da floresta. Criaturas que podem parecer insignificantes, mas que aqui são uma fonte preciosa de vida. Porque nesta terra seca, cada refeição é o resultado tanto da sabedoria quanto do instinto de sobrevivência. O sol já subiu alto. Pela vasta savana, os homens Hadzabe iniciam sua jornada, armados apenas com um arco, algumas flechas envenenadas e um bastão de escavação.
Movem-se silenciosamente, quase se confundindo com a relva e os arbustos. Não há ordens faladas, nem conversas altas, apenas olhares trocados e um leve aceno de cabeça como sinal. Cada movimento é cauteloso, porque até o menor ruído pode fazer com que a pequena presa desapareça no subsolo. Because not all the time they succeed on hunting. Um homem se agacha e aponta para um pequeno buraco no solo seco, sinal de que um rato do campo ou um esquilo do chão cavou ali recentemente um túnel. Todo o grupo para imediatamente para observar. Outro encosta o ouvido no chão, escutando com atenção. Sons fracos ecoam sob a terra. Algo definitivamente está lá. Eles começam a cavar, cada golpe do bastão firme e decidido. O suor escorre pelos rostos, mas ninguém reclama. Sabem que, se tiverem paciência por apenas mais alguns minutos. Um breve grito de alegria quebra o silêncio. Um rato do campo do tamanho de um punho é puxado da terra, contorcendo-se na mão do caçador. O grupo sorri. Um pequeno troféu, mas suficiente para animá-los. Porque para os Hadzabe nenhuma presa é insignificante. Momentos depois, uma criança ágil arma o arco e dispara contra um pardal que acabará de pousar em um galho seco. A flecha voa limpa e precisa, surpreendentemente exata. Talvez uma habilidade praticada desde a infância. Das menores criaturas, eles reúnem o alimento para todo um dia. E cada caça bem-sucedida ilumina seus olhos de orgulho, não apenas porque é comida, mas porque continuam preservando o ritmo ancestral de seus antepassados. O grupo de caça retorna ao acampamento quando o sol começa a inclinar-se para o oeste. Em suas mãos estão troféus modestos, alguns esquilos do chão, alguns ratos do campo e alguns pardais. Pode parecer pouco, mas para os Hadzabe representa um dia de trabalho digno, um presente da própria natureza. Ninguém guarda uma parte para si. Toda a caça é colocada no chão, no centro do acampamento, onde o fogo está sendo reacendido. Gravetos secos ardem com intensidade. As chamas crepitam junto com o riso das crianças e as conversas dos mais velhos. Os homens começam a preparar as presas ali mesmo. Retiram a pele, chamuscam os pelos, espetam a carne em galhos antes de colocá-la sobre o fogo. Não há panelas, nem temperos, apenas fumaça, fogo e paciência. Ainda assim, é exatamente essa simplicidade que cria o sabor mais primitivo, o gosto da terra, do sol e da natureza. Pequenos pedaços de carne ficam levemente tostados enquanto a gordura pinga sobre as brasas incandescentes, liberando um aroma rico no ar. As crianças mal conseguem esconder a empolgação, os olhos seguindo cada espeto que gira sobre o fogo. O membro mais velho do grupo recebe o primeiro pedaço, um gesto silencioso, mas sagrado, de respeito e gratidão pela tradição. Depois, todos compartilham, passando pequenos pedaços de mão em mão, sem contar quem caçou mais ou menos. O que permanece são sorrisos e olhares calorosos refletindo a dança das chamas. Na noite tranquila da savana, a fumaça da cozinha se mistura ao vento e ao coro dos insetos. A cena parece ao mesmo tempo selvagem e poética, como uma pintura viva dos primeiros dias da humanidade. Haverá em algum outro lugar do mundo uma refeição tão simples e ainda assim tão sagrada. Observando-os compartilhar cada pequeno pedaço de carne, percebemos que a vida não é definida pela riqueza material, mas pelo espírito de partilha e conexão. A forma como comem, vivem e riem dentro da natureza não é apenas sobrevivência, é uma celebração da própria vida. Talvez seja aqui, nesta terra seca sem eletricidade, sem sistemas de água ou internet, que os seres humanos realmente sintam o significado da liberdade. Que possamos valorizar e espalhar esses valores, para que o mundo saiba que, em um pequeno canto do continente africano, ainda existe uma tribo vivendo em harmonia com a Mãe Terra, ensinando lições atemporais de simplicidade, resiliência e humanidade.
Na Tanzânia, onde o sol parece que pode incendiar a terra e cada rajada de vento carrega o peso do calor escaldante, ainda existem pessoas que caminham com determinação inabalável no meio do silêncio da natureza. Elas são os Hadzabe, os últimos caçadores do continente africano, vivendo no mundo moderno, mas carregando a alma dos tempos antigos. Os Hadza nunca saem para caçar um único animal específico. Eles entram na selva e deixam a natureza decidir qual encontro virá a seguir. Então, no caminho à frente, enquanto enfrentam o que quer que os aguarde, a vitória será dos corajosos homens, ou da selvageria intocada. Junte-se a mim e vamos descobrir a resposta juntos. Nas terras secas e áridas da Tanzânia, muito antes de o sol derramar sua luz abrasadora, um grupo de caçadores Hadzabe já está acordado. O fogo da noite anterior se apagou, restando apenas algumas brasas incandescentes, uma leve trilha de fumaça se espalhando suavemente pela névoa da manhã. Sem muitas palavras, eles verificam suas ferramentas e iniciam uma nova jornada. Eu os sigo, meus pés mais acostumados às ruas da cidade do que à terra empoeirada. Meus passos são abafados pelos sons sutis que os Hadzabe reconhecem instantaneamente, o estrondo distante das patas de um antílope, o sussurro fraco provocado pelo vento e, acima de tudo, os sinais silenciosos que surgem da própria terra. Um jovem caçador de repente inclina a cabeça. TSS. TSS. Ele faz um sinal para todos pararem. Em um momento onde não percebo nada de anormal, ele já detectou a presença de um grande porco-espinho, um animal que prefere os túneis frescos e escondidos, profundos abaixo de nós. Eu suspiro baixinho para mim mesmo. Se fosse eu, provavelmente ouviria apenas o meu próprio coração batendo. Mas para eles, a terra é um livro aberto. Um pequeno buraco está escondido sob as raízes de uma árvore morta. O jovem caçador sorri. Goma, porco-espinho. Boa carne, rica e gordurosa. Vamos tentar. Caçar essa criatura acontece de uma forma que nunca vi antes. Eles cavam, não apressadamente, nem de forma ruidosa, mas como se estivessem conversando com a própria terra. A terra voa para o meu rosto, quente e áspera. Minha respiração segue o ritmo da própria floresta. Os Hadzabe cavam cada vez mais fundo, cada camada de solo desvendando outra página da memória antiga da terra. Os ninhos dos porcos-espinhos geralmente ficam a cerca de 2,5 metros de profundidade, tornando essa busca um teste de força e resistência. Eles enviam fumaça para o túnel, o calor se enroscando nas profundezas, forçando a criatura a se mexer. Uma lança enfiada na escuridão, uma luta violenta. Então eles a puxam para fora do buraco. Um enorme porco-espinho, com seus longos e espessos espinhos como flechas do mundo pré-histórico. A caça não termina com gritos de vitória, mas com a alegria suave das pessoas que vivem em harmonia com a floresta. Durante essa jornada, o que mais me impressionou não foi a técnica de caça, mas a maneira como eles veem o mundo. Cada caça começa com um chamado instintivo. Eles não miram em um animal específico, nem criam planos detalhados para o próximo dia. Amanhã, para eles, é uma página em branco. A floresta escreve a história, e eles simplesmente seguem. O sol lentamente desaparece atrás das árvores secas da savana. Voltando de uma caça exigente, os Hadzabe trazem de volta seu prêmio precioso, o pesado porco-espinho selvagem. Nada de comemorações, nada de jactâncias. Apenas sorrisos silenciosos, alegria simples que eles carregam consigo há milhares de anos. A caça pode ter acabado, mas outro ritual começa, o ritual do fogo. Camada por camada, os espinhos e pelos do porco-espinho são queimados, sua pele carbonizada liberando o inconfundível aroma da carne selvagem. Quando as chamas fizeram seu trabalho, eles raspam a cinza, cortam a carne e colocam os grandes pedaços sobre as brasas vermelhas. Sem sal, sem temperos, apenas a doçura natural da carne e o cheiro defumado da floresta, um sabor que os humanos modernos mal podem imaginar. As crianças correm em círculos, os olhos brilhando, esperando pelas primeiras porções. Os adultos se sentam perto das chamas, recontando a caça, como se estivessem preservando a memória deste dia por meio das palavras. A tribo inteira se reúne, compartilhando cada pedaço. Ninguém guarda um pedaço para si. Cada mordida, cada risada, cada olhar cintilante é a prova de uma filosofia simples, mas duradoura. Compartilhar é como eles sobrevivem nessa selva dura e bonita.
What's excited to eat? How much? Quando a refeição terminou, restaram apenas brasas incandescentes na terra, e os Hadzabe levantaram silenciosamente suas cabeças para o céu. O céu noturno da Tanzânia se estendia acima deles, cristalino, as estrelas espessas como uma seda prateada cobrindo os céus. Amanhã, eles sairiam novamente, caçando, sobrevivendo na selva, assim como seus ancestrais fizeram por mais de 50 mil anos. Talvez, para os Hadzabe, caçar não seja apenas uma questão de sobrevivência, seja sua maneira de manter a alma do mundo primal, onde homem, terra e fogo se tornam um.